Alright, kwaniriza nnyo ku NTV, Spark TV, mweba nyumba lya ddala okubanga mutweyunzeeko. Kati tunagenda wala, of course, tuyina buweereza oba message, yes, a message ya birthday. Yes, obubaka buno busoma nti no happy birthday Lukwago Ronald. May God answer your prayers this year. Best wishes and enjoy your new age. You know, birthday so say director new to know what age fanani. Okay, okay, that is Lukwago Ronald. May God answer your prayers this year. Best wishes and enjoy your new age. Okay, ubako bulala. But to get to know happy birthday to my incredible best friend. I'm so grateful for another year of our shared adventures, heartfelt talks, and non-stoppable laughter. You deserve the world, and I hope that this year brings you as much happiness, joy, and unconditional love as you bring to everyone around you. Okay, that is a message there. And everyone born today, happy birthday to you. Mbira bili mwena bafulumya report Auditor General yafulumya report ng'egamba of 2023 Uganda bali bagibanja trillion esukka mu 996 naye ate developing countries, of course, buli much mind developing countries tugamba tukakalukana, or you know, we struggle with debts, yes, and loans and everything. But again, as we're struggling with debts, tuchiraba ntino tuina tough decision eyoku kubanga ntino tukola oba tuina okusalawo okwamanyi kwe tuina okola okusasula amabanja gano oba okuinvestinga sente zino mu bintu nga ebyenjigiriza ebyenkulaakulana n'ebintu ebirala bingi nnyo. Now ku Munnayuganda wano nno nga twogedde financial sector depending Uganda yafulumya nayo report 2020 negamba nti no abantu abakulu abatuuse okukola kale ebitundu 43 beewola sente. Naye ate in 2022 still Bank of Uganda nefulumya report negamba nti no Abannayuganda omu mu abo abataano bambi kye bakalubiriza okuzzayo sente ze baba beewoze. Eyo nno bane enamba nene nnyo naye olunaku lwali tugenda okulaba engeri gy'osobola okwewolamu amabanja. Bangi tebagala twogere ku zino nsonga ez'amabanja, teweewola tewokola ki ng'abantu bagamba kati business nagitandikawo ntya, nze nabeerawo ntya, nina expenses ez'obuli lunaku, nina okugula business yange, nina school fees, nina ki. But again, today, twagala okuyiga ku ngeri endala z'osobola okubeezaawo obulamu oba okuyita mu bulamu buno mu bizinesi mu ki naye nga teweewoze ssente. Omuntu atulaba yeebuuza kisoboka. Nako lwaliro tuline Coach Hannah, my dear. Sembera bw'obanga amabanja gakutuuka, emikwano gyakukyawa, banka ozeewala ozidduka buddusi, opulaninga okuganda kufuluma ggwanga. But today, let us have a look at that. Let us discuss these things because abantu abasinga tebagala byogerako naye amabanja tulina gogwogerako. Yes, Coach Hannah nkwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Ate era ne bw'olabanga ebintu bikyusa, of course, ebintu kati bya digital. Yeah. Esimu eno osanga ku busanze oba olaba video n'osanga ku ka link. Oh, yeah. Esonye liri kuli interest of up to 8%. Weewole sente mu bwangu ddala in a snap of a finger. Sente zijja kuba zituze ku simu yo. Tetwetaaga kintu na kimu, twetaaga national ID oba twetaaga kadi ya motoka. Nebyo tobyetaaga. Ennaku zo yeah. All you need is your phone number. Namba yesimu gye beetaaga. Coach Hannah akwaniriza so kobuze ku bantu baffe nga tunagenda mulamwa gwo. Amanya nze Coach Hannah nga bwe mumanyi nga ndi musomesa wa byansimbi na business. I'm the first Ugandan debt-free coach era nga nnwanisa mabanja. Yeah. Njagala okutereeza Stella tewali ngeri ndala gye tusobola kwewolamuko ne birungiwa. Tosobola kuba musiraamu ng'oli mulokole. Oyina kusalawo eddiini egyo emu yokka. So you're either debt free or you believe in debt. So I'm here to let you know that you can actually live your life debt free. More so if you want peace, because peace is so expensive. So mwenna abatulaba nga tutandika butandisi wonna wotulabira oba kweyo app yo Mwasuze Mutya Facebook ne social media zonna nteera mu comment section amabanja oyina ameka era sente meka tulyoke tusumulule. Obadde okimanyi nti 75% of the people in Uganda actually bayina ebbanja oba baali beewozeeko.
So meaning ekizibu namba nene nnyo kidipenize kigenda kutuyita mu ngalo. Bwe tutakambuwala ne tuvaayo ne twogera eri eggwanga tekigenda kusoboka. Balanze ebbanja ne balanga ebbanja olaba coach Hannah that it's now normal okubeera ng'olina ebbanja. gye twatandikidde eri waggulu Okay. twatandise nga tutunuulira eggwanga okutwaliza wamu. Yeah. So ke tutunuulira eggwanga lino otuwadde statistics over 75% buli omu kati alina ebbanja lyalina okusasula naye eggwanga ng'okutwaliza wamu nalyo lirina ebbanja. You understand? So let us start from the bigger person here. The country at large. Yes, I will talk about the country like Thank this. you. Yes. Buli bw'obeera nga oli maka, oli maama, oli taata, oli mwana. Buli omu aba n'obuvunaanyizibwa bwe ewaka. Teri kintu kibi nga kusala layini. Bw'oba mwami manya obuvunaanyizibwa bwo okole ki? Obuvunaanyizibwa bwo. Bw'oba maama kola obubwo n'omwana akola obubwe. We wabaawo asala layini obufumbo bugenda kutabuka. So n'olw'ensonga eyo mu kuteesa eggwanga lyewole oba si lyewole si responsibility yaffe. Responsibility yaffe kwe kutereeza ezituli mu ngalo ffe ng'Abannayuganda bwe tunaatereeza ezaffe ezituli mu ngalo ne tusomesa abaana emiti emito gye tuzadde engeri gye bakwata ssente nga tebeewoze ojja kwesanga ng'ewuwo watukula naye buli we tunaalinda gavumenti esobole otwerera gye tubeera tekigenda soboka. It is not our responsibility to actually tell the government or not to tell it what to do about debt, but we are responsible for the money we receive as us. I understand when you say it's not our responsibility, yes. Coach Hannah. And nze kinzizaayo waliwo ogambye nti no kati ffe we tutereezaamu eno wansi perhaps from the grassroots ddala abaana baffe ekigenda ku ffe osanga n'eggwanga tuyinza okendeezaamu n'engeri ekendeezaamu engeri gye twewola ssente ate ne tuuka eyo mu maaso ng'eggwanga ligamba tusasule amabanja gano oba tuteeke embyejigiriza oba tuteeke emby'enguudo oba tuteeke mu ki. Kati bw'okwata ku mwana ono omuto n'omuleeta nga teyeewola agenda fuuka maama ateewola afuke taata ateewola ayingire mu parliament nga teyeewola agenda kulwanisa amabanja ageewolwa. Naye tututteyo abantu already bavudde wansi nga bakkiriza nti ebbanja liri okay. Tosobola kubeerawo nga teweewoze. So those are the people actually who are representing us in the parliament. So it all starts from the ground. Wansi wafu. So bwe tutaakambuwale ne tuvaayo ne tuzigyayo enjala ensi egenda kufa. All right, speaking of ebbanja, Coach Hannah yabagambye mugende mu comment section or tujja teekawo enamba y'essimu awo gye tugenda okubako mu maaso awo mutubuulire amabanja gano kiki ddala lwaki kyangu nnyo okudduka ewa manirendo okudduka mu bank okudduka mu financial institution yonna okuggyayo akasente kano ogenda kakozesa ki okazzaayo bbanga ki bukwakkulizo ki obuliko interest rate ki eriko naye olyetaaga ebbanja olitwala but do you need it? Naye kubanga muntu walitwalira perhaps aba alyetaaze naye buli bonna obukwakkulizo maybe ne paper tutawanyamu. But let us start from why is it easy? Waki kyangu nnyo okutwala looni? Ekisookera ddala buli bw'ofuna obuzibu mu nsi muno oba buli bw'ofuna obuzibu mu bizinensi yo mindset yaffe efugibwa nti tulowooza ebizibu ebitawaanya bizinensi oba obulamu bwaffe bijjibwawo ssente. When it comes to business, actually, we have 12 pillars that build the business to be successful. And only one of them actually needs money. Oh. Let's break it down. In reality, the mindset Abannayuganda gye tulina eraga nti buli kizibu kya business kyetaaga ssente okuvaawo. Era bw'oyimuka n'ogamba ndi coach nsomesa abantu kubanga batereza business zabo oli agenda kubuuza ogaba looni. Why? Kyokka kyamanyi nti business etereera lwaki? Lwa looni. Naye nkugambye eyimirira ku piira 12 obeera successful. So meaning even if I don't get money at a time, nentereza ziri piira zonna, the business will be successful. Let's break it down. Let's break it down. So what does this mean? We have to start with our mindset. Gwe atulaba. I'm telling you this.
you don't need money to solve the problems in your life. Ogambye business yetaga pillars 12. Eyina pillars 12 kweyimirira okubeera successful. Okay, so go tumenyemenyeremu ko okay, some of those. We have sales, okay. We have marketing, we have the brand picture, we have the employees, we have the customer retention, that is like customer care. They are very many. I cannot think of them. And one of them, air financing. Tugambe tuyamba actually in scaling or upgrading the business. Meaning bwemba ntandika wano nyinza n'obuteetanga sente. I've started businesses without money. True. So what I'm talking about I actually know very well. In Uganda is a country of opportunities where you can start businesses without money. I was a hijab stylist, one of the best in Uganda. Fa batandika okusiba obukaya abagole nga bolayo basiba enviiri with the municipals and everyone. I started it with 0 shillings. Ndentandika ofuna sente mpitirivu. Watandika oti eso go tuyisizemu kati. Okay, so bali bankozesa. Boss wange omulungi nkutumiddeko Kisha. Bali bankozesa. Oh, Kisha. Yeah. She was here recently. Oh, she's amazing. So bali bankozesa. And there was a friend called Nahia. Yali akola makeup. Oh. So bwe yali akola makeup, nga buli kaseera babeera bambuuza osiba n'obukaya nagamba tasiba. Nemugamba naye mukwano lwaki toyiga obukaya n'okola ki? Nosiba. Nagamba I don't have interest. Nemugamba ate nze bwe mbiyiga. So nagamba no, it's okay ng'ojjanga tukola. What I did, I actually went on YouTube. I looked for hijab styling bichi ne searchinga. Nentandika okulaba video. Nendaba but I can't do it nga sina kwenkolera. Yeah. So I went to my savings account. Nainayo sente mpitirivu goloza meka. Twale 5. Bayinga zali nyingi nyo. Nengena ko mini price. Okay. Nengula money queen ekitwe. Byali no bya 15. Nene negaire omusajja lebuga nina kyetaano bambi nsaba kunyamba bambi nanfunirayo ekyali ko damage nangamba ekyo nyizo kikuwa ku 5 nenkitwale kansange waka mbatumiddeko bamusana muli mukulaba nenfuna obukaya bwange bwennyini bwenkozesa nentandiko yiga with the YouTube videos. So the first people I worked on nali sibasazuza because I was an expert. Then the third person yali Masaka, one of my biggest client. I remember nali ntegese musaba mitwale 5 nebo yajja nga tuline Nahia nagamba ndoza no obukaya wa 15 ningamba 1. So that was the beginning. Nera wakosa sente 5. Etano. Okay, yes, I used money etano. Yeah. But it is not something I would send mpitirivu netaga capital nkwate ekyalo bukadde. Nsobola okujja nemboleze engoye nenfune etano. Okitegeera, I used to wash clothes abekansanga mu manyi. Nali njoza ngoye za abantu abakola mu Banksy in my senior 6 vacation. Nenfuna sente. So I feel like that was money I could save in my saving box. Like So in Uganda, you can actually start a business without money. Internet tuinayo olukumi kubizimbe. You get the point? We have places that have free internet. Ewaffe kansanga. My UG kola. You can connect Wi-Fi, it's free of charge. So when I talk about Uganda, it's all about being intentional, but dearest. Katonda tasobola kwagala ogaggawali n'atakuwa resources zikwetolodde. What you guys do, you want to get out of your environment gwe omukisa ogunoonyeze walala, capital omunoonyeze walala. Naye buli kye weetaaga okubeera ng'oli successful kikwetolodde. Olunaku lw'olikkiriza Katonda onoomanya nti yakuteeka mu nsi si kusiruwala, naye kubeera nga ogasa eggwanga ojja kutunula ogambe naye ono mukwano gwange atanvaako ye asobola kungattako ki ye alina opportunity ki kye sinnakozesa. Like I told you, how many people are in Kansanga but are not using that free internet? A lot. Okay, going back to you know, of course we are going to tugenda bawa kasavu kanyama, of course tuina 1 hour na ye todde nako na ye okonye ku kintu ky'okutandika business nga toyina sente. Abantu abasinga bwe mbanga nja kutandika business ngenda mu banka ningamba mpeyo sente ntandike ekyange. Tulabye abaana downtown and of course ebigenda maaso bane mubira kibinyo but we hope abakulembeze batereezaamu abaana abo agenda mu dduuka nako bifaananyi engoye
nakwefaananya engatto biki n'agenda online n'agamba ntunda weebale nnyo ka transport atadde mu buteesi wali n'afuna mukwano gwako ayina engoye ayina ebintu ayina ki nakwefaananya n'abiteeka ku social media fene tumukubira amasimu bannange kammeka bannange because maybe sometimes we don't even have time to go downtown there. Now I've seen people also twakyaza omukyala erinnya limbuse CEO Bella Wines yagamba kina abaana abava ku campus bamutuukiranga bagamba soko tuwe wine tugende tumukutundireko kotuwe commission. Then people are here looking for a job. Ogenze wala COVID-19. Nagendanga ku Jumia. Items eziriyo nga nteka ku status zange. Whoever orders mugamba sweetie you have to pay first. So they put the money. I order on Jumia. Then I tell my border guy now order ready. Pick it up. Deliver. Jako ebya Jumia after delivering. To sharing akasente nkuweereza delivery. Navuga emmotoka ye yadde yali sorry border yabinga ya bay because it's COVID bali tebatukiriza kutambula. But again nga nfisaako ke nfisiza. Like I said, if you really want to get money without loans, you will get it. But if you believe that you can't live without loans, then you'll always have a reason to be in debt. Wayogedde ku eripiira emu yeetaaga ssente. Yes. Ezo ssente omuntu wabanga tazirina ate nga yeetaaga okuddukanya business kiki kyaba akola waawaawaawa. Bwebanga entebe gye twogerako wali tunatuuka eri yes alternatives tunazituuka. Bwebanga entebe ya magulu 5 we wavaako egaano yimirira. Yimirira. Wabadde ya lubegebege mu. Yes. So if there are 12 and one needs money, it means actually you can live without the one. Because at the end of the day, wano sente wetuzeetagira Stella, let me tell you something. In Uganda, wali we wetagira sente, chobo okolawo noonya abantu. Connections. Okay. I'm not here because I looked for Mwasuze Mutya. Yeah, I know. You get the point? Yes. You can be in places. Nga tosose like someone has connected you. Yeah. Someone has said, "Hey, omwana ono kamogerereyo." You get the point. I've looked for MTN and someone humbly told me, Ojagazachi, I can walk you there. So what I'm talking about, waliwe nandi etaze sente. Let me look for people. Let me build credibility. Right now, the credibility that Coach Hannah has right now, I can actually get 10,000 USD right now without signing anywhere. Without signing anywhere? Yes. Coach Hannah. Yes. So when you build credibility with relationships with people nebakwesiga obuntu bulamu, that one my daddy yachingamba kuvanga ndi mbuto. Nti mwana wange obuntu bulamu kye kintu ekitasasulirawo naye nga kyasasudde okwasako ebiri. So bw'okula ng'olina obuntu bulamu olina erinnya, you have value, you will get ebintu bye wandisasulidde ofuna ogenda bifuna nga totaddeemu okitegeera. So waliwo wandyetaaze sente okubanga people will partner with you and then you get away with that money. So like I told you, when you don't need money nga tozirina naye ng'oyagala okukola ekintu osobola okikola. It's all about believing that actually nsobola okikola. Speaking of knowing people, yes. Nabadde ninako gundi podcast gye ndaba nga bagamba nti nno omanyi waliwo abantu nti njagala katukumanya, njagala connectinga na muntu, njagala muntu antuuse ewa office emu. But then sometimes we make the wrong decisions. Njagala kwogera na minister someone. Naye in life we have door handlers and door openers. Abahandolinga wano ku luggi wano agenda duggula n'oli yennyini nnyini aluggula. You understand? So door handler bebana abantu nti nze manyi kochana nsobola mukutuusaako, nze manyi ono so mukutuusaako. N'ogendayo perhaps ne bakufera oba ne bakuyita ebbali ne bakola ebintu ebitali bituufu ate n'ogwera still mu butyabaga. Then do open yono Hannah yennyini nnyini. Nze njagala kutuuka wa Hannah, saa kutuuka oli amumanyi oba njagala kutuuka wa Hannah. Okitegedde bulungi nnyo. So sometimes we make the wrong decisions perhaps when we want to meet certain people. So I don't know what Baswatelezam, but yeah. It's called proximity. So if I know we don't trust gatekeepers for us. I cannot trust your personal assistant.
I cannot trust anyone because my personal assistant wange bwasala ole mekunda batojja kunda. I know. Because position jaina in my life actually na kati bwaba ino obusungu nabukozesa okitegeera nze n'oluusi tebintuukako kumanya okitegeera. Proximity means where are these people actually found? Because everyone aina walire mmere aina wanywera chai aina wakolera business jimu uchi okitegeera. What happens actually, why do we even put gatekeepers? Coaching is my purpose. I can even coach you on the streets when I find you because I can't live without coaching. And I can do it obansa sudwa basisa sudwa because chindi musai. So what happens if you have that personality? Oba tobala budde nti ninakolera sawa. So we put gatekeepers to help us actually fight our passion. Yeah. So what does that mean? Nti ebiseera byonna nja kurana to have a security person around me. Okay. So you have to look for me in my safe spaces. Like I said, gym, I can't delegate. I'll be there. You have to go. So you have to actually put an effort on this. You have to invest. When you want to connect abanenenene ebifo byobasangamu sibi ebifo byosangamu abantu bawansi. So actually we have groups like the BNI, Business Network International. It is one of the biggest business networks in Uganda. You can find powerful people who have businesses. There are 600 business owners. Yeah. I opened up a group called the No More Brokers Movement. It has very rich people who actually want to be financially free by 2036. That's our goal. And you keep challenging each other. Yes, to do me better. Only being part of that group that actually twagala kola Uganda empyanga temulia tubanja. Of course, it's proximity. We can't delegate. You have to be there because you have to be accountable to Coach Hannah. What savings they make? Amabanja osasuddeko genkanachi. Business ogichusewa. So when you are in such places, you are next to these people. Kati abantu bano obatuuseeko coach. Yes. Batuuseeko. Kati nga musakoye obatuuseeko bo bakuyambye batya? I have to first offer value. I have to first offer value. I remember I met the owner of Bake For Me. And Brenda. Brenda Sekabembe. I own a travel agency. It's called Tangerine Tours and Travel. Nkola trips ezamani wano mu Uganda. It's actually one of the Africa's fastest growing travel agency. So when I worked with Bake For Me, yampa just kabebi akatoka nkawagiri. So let me show you what other people haven't showed you. Why? I have experience 15 years in the travel industry. Okay. Nemowa trip. Yaliwa Nairobi. Jabadasiba. She had never gotten that experience. Why? I was after giving you value that you haven't seen. Right now, I'm booking that ticket season. Ochimanyi, sometimes to so it has to be what way chintucho gattako. Exactly. And thank you for mentioning that. Sometimes when we are praying to God, God open this door. Yeah. God open that door. Yeah. Give me an opportunity. Let me meet my destiny helper. Sometimes when the opportunity comes, we are not ready. What do we bring on the table? Why should I, you have to actually, and all that. You know what value you have to be ready to give something for free. Yes, what in is the that beginning, something for free? Give us gain. Nti wowa ofuna. Nti nino kujja ngambe nti ngenda kusavinga. Sifuddeyo bangenda funa mo basigenda funa mu. But let me give you something. Chona alabirako nti actually ndikawala kalungi. I remember there's a team, Excel Soccer Academy. It's one of the biggest bakubompira abana batu ba training. So yayina abantu abamukolera travel is abana be. But I'm like I'm here. Challenge yo naje mufuna n'abana nga batambudde sina buzibu. What happens when you work with airlines? They don't care. They sell you tickets, they go out. So I could handle all the challenges that the airline could have. So ne mugamba nze nkulinze ekyo stani akeme ompa omulimu. Yagumpadde ne mulaga. Abaddemu like 8 years plus mu kutambuza abaana ne more experience gyatafunangako. Wamwadde ki?
okay. Just general picture. Kubanga nja omuntu atulaba alime kubeera confused. With the experience I have in the travel space, I know every challenge you might face. With the children? With the children. Okay. Starting from kufuna visa, kufuna tiketi, bagenda tambula bati, abagenda kujja late, balina okujja mu engato. So nze kyenkola, I have a system that actually helps you process by process. Okitegeera? So what happens, abantu abalala, they just sell tickets. They don't care about the challenges a client is going to face. So kati ffe tubeerawo check in wetuli, simanya batuuse ku nnyonyi, batuuse bulungi, we follow up every step paka kukomawo. Okay, tugenda kumulamu katono kochana. Tugenda kumulamu katono. Bwe tukomawo tutunule engeri gy'osobola okukolamu better financial decisions, n'engeri endala z'osobola actually okukola ebintu by'olina okukola naye nga toggyeeyo ssente, kwewola ssente, tofunye ebbanja. Katumulemu katono nnyo, tukomawo. Kwenye mkumulamu okukyagenda mu maaso, waliwo ennamba y'essimu. Director Newton agenda kuba aginteera yaawo. Okay. Enamba y'essimu emusobola okubako ne mutubuulya ne tuwayamu ku bannange looni zino zibatuusizaawa, and also Coach Hannah here agenda kubanga atuwaayo alternative ways of how we can run businesses, how we can start businesses, how we can sort personal or expenses eziriwo right now okulaba nti teweewoze naye ng'ate okimaliriza ekizibu. Ndabako abantu abali mu zissako bwezityo group bwezityo, simanyi oba nazo zisobola otuyambako, but before we get maybe there, let's first look at loans zino. Buzibu ki, ziriko bizibu ki ng'ozirwanisa nnyo? Okay. Buli kintu Stella Katonda kye yayogerako obubi fuba nnyo okulaba ng'okyewala. Bayibuli etugamba nti bwe weewola oba ofuuse muddu w'oyo akuwoza. Kurani n'etugamba nti bwe weewola looni okoze olutalo ne Katonda lw'otagenda kuwangula. Ne Katonda. And that is why, yes, and that is why actually ezisooka ozisasula. But you'll always get to that loan that you will fail to pay. Because kiri kiwandiiko. So oba mu kirungi oba mu kigaano oba mu kisigako akazigo, debts are not good for you. Coach Hannah is saying debts are not good for you. Kati awo ekisookera ddala ebirungi ebiri mu looni bitono ku bibi ebiri mu looni. I have a family that I'm working on. My last client gwenkozeeko mwami wa buvunaanyizibwa, actually yatandika ayina business ya loan ng'awola bantu. Kati mu kuwola abantu n'atandika okwewola because beewola munene, then n'ateeka mu yiye n'awola abantu. Gundi ye neefa business ye, naye yalina we bamukozesa ewalala n'asigalawo. So yatandika okwewola nga ssente zikola ki? Zikula. N'akomekereza nga looni zimutabuseeko. Right now bamubanja obukadde 350. Ayina amaka 3. Gonna amakaago n'abakyala abalimu, amakaago gonna bagabanja yagasinga. Agamu ku maka gali mu looni 2, yawaayo endagaano n'afuna ekyapa n'akitwala mu banka. Abaana tebamanyi. Do you think those children will actually be proud if they get to find out ekiri ku taata waabwe? Waliwo omugagga omwe yafa Stella, actually yeyandeeta n'ennaku. Tumwagala nnyo ewaffe gye tubeera, yali atulabirira ng'akola oluguudo. N'afa, ebyobugagga bwe ne batandika obbirwanira because byali mu looni. Do you think abaana be bali proud to see themselves on the streets fighting with the people abandi babeereddewo okubakwatako ng'ennaku ebasuseeko? Kati lwaki tubeera tulaajana tukole obugagga obuli mu looni tu pretending nti tuli bagagga nti tuli bagagga? Let us live within our means. It is not called for you people. Let us live without loans. Okitegeera? Kubanga bukuleeta ku level ebbanga lyemmaze nga nkola ku bantu abalina loan Stella. Yes. Ebbanga lyemmaze. I have a person who has $1 billion mu mabanja. Bw'okwata ebyobugagga byalina n'oggyako ze bamubanja alina kubeera ku bigere. So we are in the country where actually the cars people are driving, they are not them, theirs. Ennyumba ze basulamu si zaabwe. Oli agenda sasula looni emyaka 10. Naye omulimu anaasigalawo.
abantu abakosebwa amataba batunuulire. Tewali yayita mataba. Tewali yayita mataba. Yes. Gaze gatute business ye. Okitegeera. Gatute business ye bamubanja looni azze mu nnaku abaana be bagenda bate balina kye balya business eweddewo alina osigala nga asasula ebbanja. Kirungi ki ekiri mu ekyo? Weerazeeko kale business yejjudde. Let me tell you something. Ne kati ebyo n'ebintu bw'obizimbidde businesses n'ozimba ebizimbe n'obizimba oba obizimbidde oli ogenda okwewola ku Stella, bwe emmotoka yange bwefuna accident nga ssente za looni n'okufuna accident nga ssente si za looni ani afa ekiro? Okitegedde ebirungi ebiri mu kwewola bitono ku bibi nti ekibi bwe kijja kikutwala wenna naye famire yo na buli omu. Okitegeera right now weewola ssente ku ssimu bw'omala ozeewola what is going to happen actually bwe zikulema batandika kukubira jjajjaawo ali mu kyalo tebamanyi alina pressure babuuza abo aba online app. Okitegeera so it is actually stressing the whole world. Obufumbo bufudde lwa kwewola. Bawe yewola sente agenda olaba ennyumba bajja bagitwala. You people, the reason why you actually in debt, it is because you're not financially literate. Tomanyi bwe bakwata sente. Kye kyakutwala mabanja. Era nkukakasa togenda disasula because tofuse financially literate bw'olifunye. Ate whenever n'abantu bano tulina ba informal people who are into financial whatever be bano bamoney lender bani abantu abo balina ekitongole oba gamba umbrella body ebafuga neteekawo nti kati bwe muba mubola abantu ssente mwena teekawo interest etasukka bweziti bakikola because abantu abasinga mu eno business ya money lending tebalina discipline omu yeeterawo interest ye nga ye nawe neweeterawo eyo n'omulala n'ateekawo eyiye. At the end of the day when you borrow that money these people bakalubiriza okusasula sente ezo batwale ekintu kyo. That is their main aim. Naye omuntu ng'oli mu umbrella body bwetyo I think kijja kuyambako okubeera nti regulatinga munange interest rates z'owulirako abantu sente and everything. And remember every money lender bw'obanga oyagala okubeera mu mateeka register with that umbrella body. I think it's called Money Lenders Association, Uganda Money Lenders Association. Mugendeyo mwewandiise obeere nga government ekumanyiiko nti owola abantu ssente ate naawe obeere discipline ebyobutatwala bintu by'abantu. Okay? Yes mbadde nkayisaawo awo abantu beegenderezeemu abantu amabanja sige ga looni mbu simanya onakuza ne bino byokubira omuntu essimu mpaayo 10 nje zikuwa oba weewoze. Of course. Gogamba swiri ngatiraka awo akakadde nja kuddiza oba weewoze ezo nazo zibalema. It's not the only money nti ezirema abantu nti bank. No, nkugambye ekikututte mu looni oba mu kwewola oba okubira sister wakuweeyo 5 n'otazimuddiza. It's because you're not financially literate. So kyova olaba nti bw'ozijjayo togenda kuzisasula. So all you need to fix is only one thing. Learn how to control money and live within your means. It starts with having a personal coach. Funa personal coach omubulire sente zofuna n'ebizibu by'oyina n'amabanja g'oyina mutuule wansi akulage how to handle the small that you actually have. After then akuyambe to actually get a solution to pay all those debts. But please use this show very well. Bova one damu kwewola goyina gamala. Okay. Goyina gamala naku gy'okaabye emala amaziga g'okaabye gamala. Tutuliko ku bintu nga zisako tuwulira ebintu nga emergency funds and kisobola okuyambako mpola mpola kasita tubitegeera because ebintu bya sente. So soko tuyisizeemuko some of the alternatives that we one of the stages when we are actually normal brokers and so nina system jet following to build obugagga and you can't be there ngoyina loan. So we have to help you first clear them. So the first phase, there are 10 phases tugenda following a fenna and the 10th is what makes us financially free. So the first phase is actually everyone in the normal brokers movement has to have a business idea that is scalable. Anti njagala ngenda kuletera answer yogena Julia. Olangidde no, sigenda langa because it is the system that is going to help people to get out of debt. So business idea buli omu abeere nayo ngeri scalable. Kitegeeza it can live AI yaddeze
eyokubiri scalable, what do you mean, just briefly? Scalable means nti esobola okugejja waliwo business nga tesobola gejja ekirala erina bbanga esobola otambula emyaka nti 20 years esobola osigalawo bw'ogimala eyo stage eyokubiri olina okubeera nga getting a present to your bills. So kitegeeza obadde okimanyi nti omusala gwe bakuwa guno omwezi gulina sasula bills za mwezi gujja. So ekyo kizibu nakyo tetusobola ne tukirwanako n'obeera ng'oli present on your bills. Mpa ekyokulabirako, present on your bills. Present on your bills means tulina bills zetufollowinga mu budget, rent, airtime, transport, bichi. So bills zange zonna eza March right now ziri catered for. Omusala gw'abaana wegulina buli kimu, like bills zonna eza business. Sente ze nakozesa osasula bino zajja muki mu February. That is how life is supposed to be. So meaning, if you're behind on your bills, we need to first fix that. Kati, okay. Omusala gwange ogwa February kanjese kati. Ngufunye weguli. Kati ntula wansi nawe ne tukola budget. Bills sizago omwezi ogwo. Nedda. Kati zino kitege the fact that you can't pay much kumalawo kitegeza you're behind on your bills. So that is what I have to actually work on you first before even we tackle the debt. Because bwe tutachikola ogenda sigala weewola. So after getting present on your bills, then need to saving an emergency fund. So emergency fund is a sente ezigenda okuyamba okubeera nti bw'ofuna obuzibu mitwalo 5 mitwalo 10 todda mu kwewola. You've created your own emergency. Then the next step tutandika okusasula amabanja gonna. So tugenda kusoka kukola ka emergency fund nga tetunnaba kubeera nga tusasula amabanja. Emergency emergency fund eyo abantu mpayoko ebintu ebiri practical bitusobola I mean how do I even build an emergency fund? We are going to save chikumi ku chikumi until we get a specific amount of money. Why am I saving for emergency fund before I start paying all the debts? Because jukira bwe ntandika olugendo luno nina okuviira ddala ku mabanja. Kati ntaddewo akasente kange kenja okujja nga neewolako bwe mmala nkazeeyo. So emergency fund eba security ya sente. Ze ngenda okuba nga ngenda nzijayo neme kwewola ku muntu mulala yenna. Nsobola okuba nga nsobola okukola nga sente zenfuna ziclearinga ziri nga sizzeemu kufuna loan mpya. You can't get out of debt. Kati omuntu afuna emitwalo 8 oba 5 oba kakadde. Just break it down for me, or break it down for the person watching right now. Nga jeko bills, jeko rent, jeko cha jeko chi. That money as saving percentage chi, how much for everyone who is starting to see us here, you have to save at least 10% of omuntu yenna atandika, and we save before we spend on anything. So meaning bw'obanga bakubanja kakadde ng'omusala gogenda ofuna gwa kakadde tokalina. Tokalina era. You actually have like 700 because 10% goes to saving, 10% goes to giving. We need to give tusige ensige egenda okuletera sente endala. Before even we do anything. And then the 10% eyokusatu is personal development. Oyina ogenda wakochana kwe business idea egenda okuza business yo. So personal development ngenda musomo, ngenda wakochana, ngenda chi ka 10% oyina okajjako lwaki you're already struggling. You need an expert to actually help you grow your business. So 30% eyo ogitegedde. Bwe mala okuvaako, the 70% is what you spend. And spending, we start with the budgeting is actually wide. So when we start learning about it here, so what happens, we start with the 4 walls. The 4 walls is rent. So before even you think about the dresses, the rent, centers are rent zino banga zavudde kodda. Ekyokubiri is transportations. So transportation, because game after gakutwala ku mulimu, take awali ebbali. Oshitegeera ekirala utilities. People don't care about masanyalaze naye nga gavuddeko nagolola otyo na charging otya. That money actually has to leave before even you contribute to a wedding. So ekirala basic clothing. So basic clothing just ezikubeezaawo obutafa. So bobo inayo peya zo 3 tewetaga basic clothing waliwo food. So food ebyo ebintu ebina bobanga sente zabyo ez'omwezi gwonna tonabijjako. Don't think about removing money for anything. So get the 4 walls in place. After
byonna byonna bimaliriza ebyo ebinaka airtime kavuddeko current nga bwe mentioninze, the balance has to go to emergency fund. Emergency fund bw'ogimala awutandika osasula amabanja gonna sobola okugamaliriza. Okay, tugere ku zisako zino ziyambi zite okulaakulanya bizinesi z'abantu, because I see so many abantu temuli nnyo kusika muguwa ebintu biri system eri very organized. So let's first talk about that. Okay, let me tell you something about SACCOs. If I have problems with them. Yes. Wacha bwe twagalayo ku SACCO nga tezogerera ku kwewola, nga tujja tusevingeyo sente zaffe tukulaakulane. But actually right now omuntu agenda mu SACCO asevingeyo so that yamalayo emyezi mukaaga yeewole. That is the issue I have with them. Tell me any SACCO in Uganda that actually doesn't give debt. We are promoting, but maybe some of them go off that we course. Can grow our finances without kwewola. So let us start SACCOs nga actually twogera kimu development. Because balance ebbanja nti like it's a myth. Nti someone can't live without debt because it's repeated many times. A myth is a lie that is repeated every time that you actually becomes true. You can live without debt. Twagala SACCO nga zakulaakulanya na kusevinga nga temuli kwewola, ezo nja kukolagana nazo. For now I can't talk about SACCOs, maybe development groups. Because those are different. Nga bolaba masterminds. Oshitegeera. That one I have no issue with them. Naye SACCOs kimu bibiri jangu weewole. Development groups ezo ziriwo ezo. Njogo omuntu ono atulaba olunaku olwaleero afuna information emumala okuyita mu lunaku olwaleero, maybe they're going to take their first step towards living a loan-free life. Yes. So Stella, ekiriwo right now, buli bw'oba oyagala okubeera ng'olekerawo okunywa omwenge, olina okuva mu mikwano eginywa omwenge. So I'm fighting debt. Njagala kuva mabanja naye SACCO ze ndimu waliwo mama gundi yewoze kyobanga nkugambye you don't need that space. It's actually not good for you because ogenda labe yakajjayo empi ogambe oba nange oba nzireyo oba nfune yakalala. So I want you to get to a group. The only group I know is normal brokers. Ate wanganyo jikuba kalango. Yeah, that is the only one I know. Okay. So I can't give names because I don't know anything that doesn't give debts. You understand? But I believe they must be there. Maybe people can put in the comment section places they think that can actually help someone. Naye kyenjagala okuyisaawo nti bw'oba owulira oyagala va ku mwenge weewole ebintu byonna ebikwetoolodde nga bya mwenge. Omuntu waba kimanyi enjiri ya leero by the way eri ku oweewaze otya looni ddala ogyetaaga, naye omuntu atulaba olunaku olwaleero waawo oyinza okuba kale tosobola 100% gyewala, but omuntu waba asazeewo nti ngenda kwewola looni, when is it okay to take it? Stella, you're asking a wrong person. I'm a debt-free coach and I believe you can actually live your life 100% nga teweewoze. Teri muntu asobola kubeera nga thriving kubeera muddu. Why would you? So I don't believe in debt. Oba kalungi muko, oba kabibibi, live debt free. It's actually more peaceful. You can't call yourself financially free when you're not free. Omuntu ono atulaba ali mu kuyita mu bulamu buno. Yeewola sente n'atandikawo ekintu. Kale ate ali yeewola sente endala okutandikawo ekirala. Neyeewola sente endala okusa school fees. You know, we are looking at that person right now. Pressure zigenda mukuba. He or she maybe is losing things or he has lost things. Togereko n'oyo omuntu oyo. I don't know what are the best ways to deal with the loan. For you who is seeing me, nga amabanja gakwegezaamu okwetta, njagala okugamba nti you're actually not alone. I'm actually seeing people like you in every day of my life. Get a personal coach, even if it's not me. A person who doesn't believe in debt, because agenda gakwata na busungu. Nze edodi gye wandimazeemu emyaka 2 nja gikumaza mu mwaka gumu kubanga obusungu bwe nnina ku loan buyitirivu. So get someone who doesn't believe in loan. They are going to help you recover the loan, but ekisookera ddala nga tonnagendayo layira olunaku olwaleero nti toliddira loan. And God is going to give you ways to actually live. Kuba tasobola kubanga yakuteeka mu nsi muno
nga tagenda kuliisa tasobola kubanga yakusobozesa okuzaala abo abaana ng'olina kwewola okubalabirira. I feel like there is something that doesn't match. Let's go back to the basics. Today eri Katonda tumukkirize nti yatuteeka ku nsi kuno ng'asobola otulabirira. We don't need to first depend on other people's money to live tukuze n'abaana baffe. No. We actually have to reset our mindset and know we can live without loans. Akatono ke tulina kamala. Ugandans, learn to live within your means. Speaking of mindset change, what are some buntu ki oba ngeri ki gyetusobola okubeezaawo katuzeewo, like I think tuzeewo ku basics tusobola okubeezaawo obulamu nga tutandika ne change of behavior, just obuntu obutonotono obwo obutuleetera amabanja, obutuleetera ki? What are those things? Kusooka kulayira nti siriddamu kufuna looni gennina gamba anti oba wakalayira ekizibu ekirala ne kigwa. Ekizibu, no, when you put it in your head, let me tell you something about people benkoze nabo abalina amabanja. Amabanja gakuteeka mu mutwe nti solution eri egyo bbanja. Naye waliwo ensonga endala mpitirivu ezisobola okuyamba okuvamu embeera. So when you tell yourself nti lino ekkubo balizibye, you will actually find all the panyas zomanyi nezootamanyi n'okubirako kusimba naye bayitawo okutuuka wano Museveni asibyewo. So you need to actually burn the bridges. Okay, wetadde mu 20 kati sigenda mu mabanja kubanga neetaaga. Bw'otaliddamu kitegeeza obukadde bwe 10 tebugenda kukula nnyo. Okitegeera, all you remaining with is ka interest kali ke bali mu kugattamu. Eyo mindset omaze ogitegeeza. Secondly, you need someone to actually hold you. Kubanga ogwoli ojeganya ekigenda okuhappeninga, they're going to keep calling you bali abakubanja. So when you sit with a personal coach agenda kuyamba to actually pay them in order, because we pay from the cheapest, from the smallest loan. Okay. When we are paying. So what is going to happen? Then you need someone who is actually a phone away. That is your personal coach. Nti coach bana bagundi banzita masimu ganzita mbawezi no zenfunyewo nti nedda toziba wa clear oli oyo tumugirewo ddala. So imagine nina kakadde okitegeera onamanja kinana oli amanja obukadde butaano obutaano akuba anfiirako. Naye the order is sasula onaveewo tubanye oyo omuntu mumaze oli tumuweko katono. Okay, waliwo simu. I hope it comes. Hello. Jebaleko mama Damstela. Kale sebo nayo jebaleko. Kale kati nze bampita Mwanzi David. Yes. Omukyala yikwogera ku kyalo naye kyembadde mbuuza. Nze nafuna pitch nagifuna ku looni. Nemusasula era neggwayo wadde tebyali byangu. Naye yaggwayo naye singa tiyali ya looni siina wala we nandikoze ki we nandigifunye kati ekyakyogerako ki. Thank you so much. Webale nnyo atumaliriza. Nina owa boda wange ali Matugga ayitibwa Ibra. Ayina boda anoonya abantu n'azibawa ne bamukolera. There is always someone who has a boda ng'anoonya muntu agimuvugira amusasule sente. So when I put it in my head that the only way I can get a border actually is to go to loan, ojja gifunayo mu loan. Ne bwenna ayagala okuginoonya noonya omuntu alina boda estela oli wano ina sente zo. You might want to buy a boda. A lot of people like you are actually there. So what I want to tell you people nti yes, walowooza yeyo option yokka. Nekyo kiri kye twagambye, let us burn the bridges. Nti bw'olaba nga gwe ky'olina oyingiramu kyetaagisa looni kitwale nti tekiriiwo. Ne kati bodo yagifuna ku looni kati aba ayina gisasula yokoyenga. Yes, if it wasn't the loan, singa talina boda ye bwagamba nti yamukolera maybe. Anti kyengamba yes yamukolera naye nga bwe nkugambye yalaba option yemu yokka. Naye trust me neyokubiri yaliwo. Like I told you, I know 1,000 people who actually have borders nga banoonya bazivuga nga abantu baba disappointing. Okay. So what I mean is waliwo ekkuba eddala. But we Ugandans, we've chosen to actually think that option eliwemu nina kwewola okulya. Hello. Yes, you know. Okay. Hello. So, yes, Sebo. Hello. Yes, hello, Sebo. Mwasuze Mutya. We're going to TV Perspective. Hey,
nno mugjeeko sajja ate n'ekibuuzo kye kale webale nnyo bali eddala nga tumaliza tuweeyo just 1 minute take home shots or something. Okay, so I repeat, my name is Coach Hannah. Saagala bbanja, sikkiririza mu bbanja, era nzikiriza nti omunnayuganda yonna osobola olivinga obulamu bwo nga teri akubanja. Nga Katonda bwe yatugamba nti omuntu yenna gwe weewozeeko ofuuka muddu we, sandiyagadde munnayuganda ndaba obeere muddu wa buli muntu. Okitegeera? Omuntu ali mu kulowooza kutwala ebbanja kati omwolekera mukwano lekeraawo. There are 1,000 ways that you can solve that problem. Tumalize just highlight. Okitegeera? Ekisookera ddala amabanja g'olina gakumala ku makwago. Ekyokubiri, get a personal coach who doesn't believe in debt to help you crash out those debts. Ekyokusatu, you need a business idea to build that is going to help you increase your income. Kuba z'olina tezigenda kukumala. Ekirala ekyakutwala mu mabanja, you're not financially literate. Ate bw'otatereza financial literacy eyo ojja sigala ng'ogalimu. N'engeri endala gy'asobola okufuna obuyambi entandiko or something nenga teyeewoze. Bw'oba nga teweewoze, anti jjukira every business has a different way. So all starts with get advice from people. Because they ask. As simple as ask. Because the way tolodde babirivingira mu ekyo. So tugambye olunaku olwaleero kkiriza toliddamu kwewola. So amagezi gonna nga gakugamba yite eno gamba la kiringa okuba ng'osiramuse oba tolisemberera sabu. Kale okitegeera. Tuyanzege Coach Hannah bwatu otambuza olunaku olwaleero. Munatusonyiwa muko abadde